Hello, good morning students. Today we are going to discuss about the factors that affecting allele frequency. Affecting allele frequency. Okay. In earlier video we have discussed about the Hardy and Weinberg's law of the genetic population. Okay. Then the factors affecting the allele frequency. Okay. The genetic population is described as the sum of gene frequencies for all the genes represented by the population. Okay, so the genetic population is described as the sum of gene or the allele the sum of gene or allele frequencies for the genes represented by that population. For all genes represented by that population. Represented by that population. Okay, so for evolution of a species, the gene frequency of that population it must undergo the change. Okay, genetic population कशाला म्हणायचं? It is the sum total of all the gene frequencies for all genes represented by that population. म्हणजे एका पॉप्युलेशन मध्ये सर्व प्रकारचे जीन्सचे जे फ्रिक्वेन्सीज आहेत ओके तर त्याला आपण जेनेटिक पॉप्युलेशन असं म्हणतो. सम ऑफ जीन फ्रिक्वेन्सीज फॉर ऑल द जीन्स. ओके, सर्व जीन्ससाठी असलेल्या या ठिकाणी जीन फ्रिक्वेन्सीज तर हे सर्वांची गोळाबेरीज आपण किंवा sum of the gene frequencies of all the genes. It is represented by that population is known as the genetic population. Okay. So for the evolution of a species, the gene frequencies of that population it must undergo the change. Okay. That is for evolution of species, for evolution of species, for evolution of species, the gene frequencies of that population must undergo changes. Gene frequencies of that population must undergo the change. Must undergo the change. It must undergo the change. Okay. But the Hardy and Weinberg law stated that the Hardy and Weinberg or Hardy-Weinberg law stated that ठिकाणी काय सांगितले हार्डी आणि वेनबर्ग लॉनी to describe as the population that exists in a genetic equilibrium. Population is or population that exists in genetic equilibrium. That exists in equilibrium. Okay. So for evolution of the species, the gene frequencies of that population must undergo the change. Okay. The gene frequency बदलली नाही तर त्या ठिकाणी त्या स्पेसिसच्या पॉप्युलेशनमध्ये तर त्या ठिकाणी इव्होल्युशन घडणार नाही. पण हार्डी आणि वेनबर्ग लॉ काय सांगतो की पॉप्युलेशन हे इक्विलिब्रियम मध्ये असतं. म्हणजे जर मायग्रेशन झालं नाही किंवा कुठलंही म्युटेशन झालं नाही, नॅचरल सिलेक्शन झालं नाही
तर जनरेशन टू जनरेशन त्या ठिकाणची ॲलिक फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती चेंज होत नाही, ती आहे त्याच पद्धतीने राहते. ओके. मग या ठिकाणी जर आपल्या आणि जे there are the several factors they act to change their fitness. Okay, there are the several factors that acts on fitness. म्हणजे या ठिकाणी एखादा जीन जरी बदलला त्या ठिकाणी, तरी त्याच्यावर या ठिकाणी किंवा एखादा ॲलील जरी त्या ठिकाणी एखादा जीन ॲलील त्या ठिकाणी चेंज झाला, तर देर आर द सेव्हरल एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स ऑर देर आर नंबर ऑफ फॅक्टर्स दॅट ॲक्ट ऑन द फिटनेस. म्हणजे त्या ठिकाणी तो बदललेली ॲलील किंवा तो जीन जो आहे, तर त्या ठिकाणी तो नॅचरली सिलेक्ट झालाय का, किंवा एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्सने त्याला फेवर दिले का सर्वायव्हल होण्यासाठी. So that it is there are the number of factors that act on the filter fitness. Okay, so by altering the fitness of the individual and mating distribution will change. Okay, जर आपण हा फिल्टर हा फिटनेस जर चेंज केला आणि मेटिंग डिस्ट्रीब्युशन त्या ठिकाणी जर होऊ दिलं, तर त्या ठिकाणी हे चेंजेस जे आहे ते घडून येते. ओके, so because genotype in the subsequent generation will not appear in direct relationship to the gene frequencies of that population. म्हणजे काय? So because the genotype of subsequent generation will not appear in direct relationship to the gene frequencies of that population. म्हणजे एखादा जीनोटाईप जो आहे, तर त्या ठिकाणी सबसिक्वेंट जनरेशन मध्ये त्या ठिकाणी बदलणाऱ्या जीन फ्रिक्वेन्सीच्या त्या ठिकाणी जे आहे किंवा जी सुरुवातीची जी जीन फ्रिक्वेन्सी होते, तर त्या जीन फ्रिक्वेन्सीच्या रिलेशनशिपमध्ये त्या ठिकाणी तो राहत नाही. Your genotype in the subsequent generation will not appear in direct relationship to the gene frequencies of that population prior to the change. म्हणजे एखाद्या पॉप्युलेशन मध्ये चेंज होण्याच्या आधी त्या ठिकाणी आधीची जी जीन फ्रिक्वेन्सी होती, तर ती त्या ठिकाणी त्यांचं रिलेशन जे आहे किंवा त्यांची फ्रिक्वेन्सी जे आहे, तर त्या ठिकाणी तो रेशिओ जो आहे तो बदलतो. ओके, सो दिस जीन फ्रिक्वेन्सी विल चेंज and the population will evolve. Okay, so the gene frequency will change the population will evolve. ओके, म्हणजे या ठिकाणी एखादा एखादा जर नवीन जीन किंवा एखादा ॲलील किंवा जीन त्याच्यामध्ये जर काही चेंजेस झाले आणि त्या ठिकाणी ते त्या ठिकाणी रॅन्डम मीटिंग होऊन दिली त्यांच्यामध्ये किंवा रिप्रोडक्शन या ठिकाणी रॅन्डमली जर होऊ दिलं, तर त्या ठिकाणी मग ती जीनची फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती आधीच्या फ्रिक्वेन्सीपेक्षा ती जीनची फ्रिक्वेन्सी बदलते. ओके, आपण क्लासिकल याच्यामध्ये पाहिलेलं क्लासिकल मॉडेल ऑफ द जीन पोल, तर ती फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती बदलते. मग या ठिकाणी हा जो नवीन आलेला जीन आहे, तर तो त्या ठिकाणी काय होतो, तो डॉमिनंट होतो आणि आधीचा डॉमिनंट हा निघून जातो. ओके, तर मग या ठिकाणी हे जे आहे, तर मग जीन फ्रिक्वेन्सी त्या ठिकाणी बदलली की त्या ठिकाणी पॉप्युलेशन काय होतं, मोर इव्हॉल्व होतं. ओके, जसं आपण एप्स टू ह्युमन हा जो आपण प्रवास पाहिला, तर त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये काय होतं की जीन फ्रिक्वेन्सी चेंज होत गेल्या, तसं तसं या ठिकाणी ह्युमन पॉप्युलेशन हे इव्हॉल्व होत गेले. ओके, सो देअर आर द नंबर ऑफ फॅक्टर्स दॅट अफेक्ट ऑन द ॲलिलिक फ्रिक्वेन्सीज. ओके, मग या ठिकाणी वन बाय वन आपण या ठिकाणी पाहू. दॅट कॅन द फर्स्ट दॅट इज द इव्होल्युशन. First factor, that is the evolution. Okay, the evolution it simply means change over the time. Okay, evolution means it is the change over time. म्हणजे या ठिकाणी काळामध्ये या ठिकाणी जसा त्या ठिकाणी काळ जसा पुढे जातो, तर त्या ठिकाणी त्या बदलत्या काळामध्ये त्या ठिकाणी ते चेंज होत जातात. ओके, तर हा होत बदलत्या काळानुसार हा होत जाणारा चेंज म्हणजे या ठिकाणी इव्होल्युशन. ओके, आता हे कोणाच्या म्हणण्यानुसार, अकॉर्डिंग टू लॅमार. अकॉर्डिंग टू लॅमार.
ओके. म्हणजे हे अकॉर्डिंग टू म्हणजे लॅमार्कने असं म्हटलेलं की इव्होल्युशन इट इज द चेंज ओव्हर द टाइम. ओके. And it is the extremely complex process by which the living organism it changes across the time as the trait is passed from one generation to the next. Okay. म्हणजे त्यांच्या म्हणण्यानुसार या ठिकाणी ही जी आहे इव्होल्युशन इट इज द हायली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ओके. इट इज एक्स्ट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. It is extremely it is extremely complex process. Okay, evolution is a extremely complex process. Okay, by which the living organism they changes across the time. Okay, by means the living organism changes across the time. Across the time. Okay. Across the time. So it is evolution is an extremely complex process. By means of this, the living organism that changes across the time. म्हणजे जसं जसं वेळ बदलत जातो तसं लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स मध्ये या ठिकाणी चेंजेस होत जातात. आता या ठिकाणी हे चेंजेस होत असताना the traits they are passed from one generation to the next generation. Okay. as the traits. आता ट्रेट्स म्हणजे काय की या ठिकाणी हे जे जीन्स आहेत. ओके. ते जीन्स ते पर्टिक्युलर कॅरेक्टर्स असलेले हे जे जीन्स आहेत ट्रेट्स दे आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. One generation to next or the generation to generation. Okay. So according to the Lamarck, change evolution is a change over the time. So it is the extremely complex process by means of that the living organism it changes across the time as the traits they are passed from one generation to next. आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसार काय जसं हे जीन्स वेगवेगळे कॅरेक्टर्स असलेले जीन्स त्याला आपण त्या ठिकाणी ट्रेट्स म्हणतो. तर या ठिकाणी हे ट्रेट्स एका जनरेशन कडून दुसऱ्या जनरेशन कडे त्या ठिकाणी पास होत जातात आणि जसजसे हे पास होत जातात तसतसे या ठिकाणी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये चेंजेस होत जातात. ओके. त्याच्यामुळे इव्होल्युशन जी आहे तर या ठिकाणी इट इज नॉट अ सिम्पल प्रोसेस बट इट इज द एक्स्ट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ओके. So the evolutionary scientists they attempt to understand the biological forces they acting on the ancient organism. Okay. म्हणजे या ठिकाणी इव्होल्युशनचा अभ्यास करणारे जे सायंटिस्ट आहेत ते काय करतात दे अटेम्प्ट टू अंडरस्टँड द बायोलॉजिकल फोर्सेस. ओके. म्हणजे कुठले बायोलॉजिकल फोर्सेस आहेत तर त्या ठिकाणी जे अँसियंट ऑर्गॅनिझम्सवर त्या ठिकाणी ऍक्ट झाले. ओके. टू डेव्हलप इन टू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एव्हर चेंजिंग व्हरायटी ऑफ द लाईफ सीन ऑन द अर्थ टुडे. म्हणजे आज जे या ठिकाणी पृथ्वीवर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे हे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हरायटीज किंवा ऑर्गॅनिझम जे दिसतात तर अँसियंट ऑर्गॅनिझम्सवर असे कुठले बायोलॉजिकल फोर्सेस किंवा वेगवेगळे फॅक्टर्स त्या ठिकाणी ऍक्ट झाले पर्टिक्युलरली बायोलॉजिकल फॅक्टर्स ऍक्ट झाले की ज्याच्यामुळे ह्या ठिकाणी ही एव्हर चेंजिंग व्हरायटी ऑफ लाईफ इट इज सीन ऑन द अर्थ टुडे. म्हणजे या ठिकाणी अर्थवर जी लाईफ दिसते आज तर ती एवढी एव्हर चेंजिंग जे आहे म्हणजे कंटिन्युअस बदलत येणारी तर या ठिकाणी कुठले अँसियंट ऑर्गॅनिझमवर असे फॅक्टर्स त्या ठिकाणी बायोलॉजिकल फोर्सेस ऍक्ट झाले ज्याच्यामुळे हा बदल त्या ठिकाणी दिसून आलेला आहे. असं स्टडी कोण करते इव्होल्युशनरी सायंटिस्ट. ओके. सो दे अनालाइज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स अँड अॅनिमल स्पेसिस दे ब्रांच ऑफ. म्हणजे ते या ठिकाणी काय करतायत ते अनालाइज करतायत ती प्रोसेस कुठले की प्लांट्स आणि अॅनिमल्स जे आहे तर या ठिकाणी हे एकमेकांपासून असे डायव्हर्स कसे झाले किंवा हे वेगळे न्यू स्पेसिस एंटायरली हाऊ दे बिकम एंटायरली न्यू स्पेसिस. ओके. और हाऊ डिफरंट स्पेसिस दे आर रिलेटेड थ्रू द कॉम्प्लिकेटेड फॅमिली ट्रीज.
म्हणजे या ठिकाणी यांनी काय स्टडी केलं की हे प्लांट आणि ॲनिमल्स हे एकमेकांपासून हे जे वेगळे स्पेसिस म्हणून त्या ठिकाणी जे बाहेर पडल्या की एका स्पेसिसपासून दुसऱ्या स्पेसिस, दुसऱ्या स्पेसिसपासून तिसरी स्पेसिस, तर हे एंटायरली न्यू स्पेसिस म्हणून या कशा तयार झाल्या. ओके, हाऊ these entirely new species are produced. Okay, and how they are related with the another or ancients. Okay, म्हणजे त्यांच्या ancient पासून ते त्या ठिकाणी कसे रिलेटेड आहेत. तर या ठिकाणी हा सगळा स्टडी जो आहे तर हा इव्होल्युशन मध्ये केला जातो. हाऊ दे आर रिलेटेड विथ देअर फॅमिलीज और ancient people किंवा पीपल्स म्हणण्यापेक्षा देअर अँसेस्टर्स. ओके, की त्यांच्या अँसेस्टर्स पासून त्या ठिकाणी ते कशी इव्हॉल्व झाले आणि ते त्यांच्याशी कसे जोडलेले आहेत हा सर्व स्टडी जो आहे तो इव्होल्युशनमध्ये इव्होल्युशनरी सायंटिस्ट जे आहे ते करतात. ओके, देन द नेक्स्ट फॅक्टर दॅट इज द नॅचरल सिलेक्शन. The natural selection. The natural selection is the result of natural result of mutation is that there is a new form they are developed. Okay, म्हणजे या ठिकाणी जेव्हा म्युटेशन होतं तर या ठिकाणी the mutation it develops the new forms. Okay, and these new forms it may or may not be accepted by the nature. Okay, so due to mutation new forms are developed. New forms are developed. Okay, and these new forms it may or may not be fitted. Okay, these new forms may or may not be fitted. म्हणजे ज्याला आपण सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट ह्या ठिकाणी ही जी थिअरी पाहिली होती तर या ठिकाणी हा इंडिव्हिज्युअल जो आहे तो फिट होतो किंवा नाही म्युटेशनमुळे जो काही चेंज झालेला आहे तर या ठिकाणी दिस न्यू फॉर्म इट मे ऑर मे नॉट बी फिटेड. ओके, इफ द फिटनेस ऑफ इंडिव्हिज्युअल इट लीड टू रिप्रोडक्टिव्ह ॲडव्हान्टेज. जर या ठिकाणी तो फिट असेल ओके आणि त्या ठिकाणी त्याने जर रिप्रोडक्शन केलं ओके इफ it leads to the reproductive advantage, then the allele present in that individual will be more prevalent in the population. Okay, so the fitted organism or fit आपण फिट म्हणण्यापेक्षा नॅचरली सिलेक्टेड ऑर्गॅनिझम. ओके, नॅचरली selected this fit organism म्हणजे हा जो नवीन म्युटेशनमुळे जो नवीन फॉर्म आला हा याला आपण काय म्हणू आता नॅचरल नेचरने त्याला सिलेक्ट केलं. ओके, सो नॅचरली सिलेक्टेड फिट ऑर्गॅनिझम त्या सर्वांमध्ये जगण्यासाठी तो फिट असलेला आहे. तर या ठिकाणी इफ ऑर्गॅनिझम इज रिप्रोड्यूस जर तो त्या ठिकाणी रिप्रोड्यूस झाला ओके then the allele present in that individual will be more prevalent in the population. Okay, then the allele म्हणजे हा allele कोणता जो म्युटेट झालेला ओके किंवा चेंज झालेला सो द allele present in that organism is spread spread to the population. ओके, म्हणजे त्याने जर रिप्रोड्यूस केला हा म्युटेटेड ऑर्गॅनिझम जो नॅचरली सिलेक्ट केला तर या ठिकाणी हा जर रिप्रोड्यूस झाला तर त्या ठिकाणी त्याच्यातले जे ॲलिल्स आहेत तर त्या पॉप्युलेशनमध्ये ते स्प्रेड व्हायला लागतात ओके किंवा कॉमन व्हायला लागतात. सो इन दिस मॅनर द ॲलिल ऑफ द इंडिव्हिज्युअल दे आर सिलेक्टेड. ओके, आणि हे जे आहे तर तो ॲलिल आता काय त्या ठिकाणी काय झाला तो सिलेक्ट झाला तो परफेक्ट झाला. ओके, ज्याला आपण सिलेक्शन म्हणतो. तर या ठिकाणी डार्विनच्या भाषेमध्येच या ठिकाणी याला काय म्हटलं जातं
It is the natural selection. Okay, so it is the natural selection. It is the natural selection. It is the natural selection. Okay, it is the natural selection. It is the natural selection. Okay, so the next point, that is the mutation. The third point, that is the mutation. Okay, so the mutations, they are classified as, it may be the beneficial, harmful or neutral. Okay, it may be beneficial or neutral, or it may be harmful. Okay, it may be beneficial or neutral or the harmful. Okay, so the harmful mutations will be lost. These harmful mutations, they may be lost. Okay, if they reduce the fitness of the individual. म्हणजे या ठिकाणी हा जो हार्मफुल म्युटेशन घेऊन आलेला हा जो इंडिव्हिज्युअल आहे, तर त्या ठिकाणी तो नेचरने जर सिलेक्ट नाही केला, तर तो नेचरमध्ये सर्वाइव्ह होण्यासाठी फिट नसेल, तर या ठिकाणी इट गेट लॉस्ट. ओके, so if fitness is improved by a mutation, then the frequency of that allele will increase from generation to generation. म्हणजे या ठिकाणी हा काय होतो, it is fit to the survival. Okay, fit to survival. हा न्यूट्रल जो आहे, इट ऑल्सो इट मे बी फिट टू द सर्वायवल, कारण हा न्यूट्रलच आहे, त्याच्यामुळे हा फिट पण होऊ शकतो, मे बी और मे नॉट बी. ओके, आता हा जो सर्वायवल साठी फिट आहे, तर या ठिकाणी याचं काय होते, तर या ठिकाणी इट बिकम प्रिव्हेलंट, किंवा आपण या ठिकाणी काय म्हणू, तर या ठिकाणी द फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट एलिल इन्क्रीज इन द पॉप्युलेशन. The frequency of that allele, म्हणजे दॅट म्हणजे तो चेंज झालेला जो allele आहे, that allele, तर या ठिकाणी it will increase from generation to generation. Will increase from generation to generation. Okay, it will increase from generation to generation. Okay, so mutation could be changed in one allele to resemble one currently in the population. Okay, so for example, म्हणजे या ठिकाणी हे जे म्युटेशन होतं, तर या ठिकाणी हे म्युटेशन इट कुड बी चेंज इन वन एलिल टू रिझेंबल वन करंटली इन द पॉप्युलेशन. म्हणजे सपोज त्या ठिकाणी कॅपिटल ए आणि स्मॉल ए असे हे दोन त्या ठिकाणी आलेले आहेत. ओके, तर या ठिकाणी मग त्या ठिकाणी इथे जे चेंज आहे म्युटेशन होऊन, तर या ठिकाणी A1 सुद्धा त्या ठिकाणी चेंज होऊ शकतो, किंवा हा ए जो आहे, तर हा म्युटेशन होऊन ए पासून स्मॉल ए तयार झाला. ओके, किंवा ए पासून हा A1 सुद्धा त्या ठिकाणी हा तयार होऊ शकतो. म्हणजे हा जो डॉमिनंट होता या ठिकाणी पॉप्युलेशन मध्ये, तर तो काय झाला, एकतर रिसेसिव्ह झाला, किंवा त्याच्यासारखाच त्या ठिकाणी थोडासा चेंज असलेला त्या ठिकाणी हे झालं, दुसरा ॲलिल त्या ठिकाणी तयार झाला. ओके, तर या ठिकाणी दिस म्युटेशन इट मे रिझेंबल द वन करंटली इन द पॉप्युलेशन. म्हणजे करंटली जो त्या पॉप्युलेशन मध्ये त्याच्यासारखंच रिझेंबल असलेला किंवा त्याच्यासारखाच असणारा त्या ठिकाणी तो ॲलिल त्या ठिकाणी तयार होतो, A1. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल पाहिलं तर डॉमिनंटचं कन्व्हर्जन रेसेसिव्ह मध्ये त्या ठिकाणी होतं. सो द म्युटेशन कुड जनरेट अँड एंटायरली न्यू ॲलिल. ओके, म्युटेशनमुळे काय होतं, इट कुड जनरेट entirely new allele. Okay, mutation काय करते, could generate the entirely new allele. Okay,
So most basic type of mutation, it changes in the single nucleotide or there may be the gene duplication. Okay. म्हणजे हे म्युटेशनचं या ठिकाणी इट मे बी द पॉइंट म्युटेशन. हे म्युटेशन कुठल्या प्रकारचे असतात जनरली? पॉइंट म्युटेशन म्हणजे देयर इज अ चेंज इन वन न्यूक्लियोटाइड or there may be the duplication or there may be the duplication. Duplicationच्या बाबतीमध्ये जर पाहिलं तर या ठिकाणी एक जे जीन ऑलरेडी सर्वायवल कंडिशन मध्ये तर त्या ठिकाणी इट प्रोड्यूस द वन मोर. ओके, इट प्रोड्यूस द वन मोर ॲलेल. आता या ठिकाणी विच इज ऑलरेडी एक्झिस्टेड. मग अशा कंडिशन मध्ये तिथं काय होतं तर या ठिकाणी इट प्रोड्युसेस द मल्टीजीन फॅमिली. It produces the multi-gene families. Okay. Okay, one more gene, similar type of gene, one more gene is present there. So this produce the आता या ठिकाणी याला फिटेस घ्यायची गरज नाही कारण त्याचा ओरिजिनल जीन जो आहे तो ऑलरेडी आहे निसर्गामध्ये. ओके, सो देर इज नो नीड टू टेक द चान्स ऑफ द फिटनेस बिकॉज इट्स ओरिजिनल जीन इज प्रेझेंट इन द population, already in the population. So such cases they create the multi-gene family. There is the example of this, for example, hemoglobin. हिमोग्लोबिन म्हणजे या ठिकाणी ह्युमन बिंग मधलं जे हिमोग्लोबिन या ठिकाणी आपण पाहतो किंवा मसल्स जीन या ठिकाणी इन ह्युमन मधलं या ठिकाणी हे मसल्स जीन किंवा या ठिकाणी हिमोग्लोबिन किंवा प्लांट मधली सीड स्टोरेज कॅपॅसिटी, सीड स्टोरेज किंवा फोटोसिंथेटिक जीन. ओके, तर या ठिकाणी हे सगळे तर या ठिकाणी दे आर द एक्झाम्पल्स ऑफ दिस मल्टीजीन फॅमिलीज. ओके, सीड स्टोरेज किंवा फोटोसिंथेटिक जीन. ओके, सो दिस आर हे प्लांट मध्ये तर या ठिकाणी हे जे आहे तिथं एक्झाम्पल्स ऑफ द मल्टीजीन फॅमिलीज. Then the number 4, that is the migration pressure. Migration pressure. Okay, so the migration means it is the moving of that organism from one population to another population. Okay, म्हणजे या ठिकाणी the moving of one organism or individual from one population to another. वन पॉप्युलेशन टू अनदर म्हणजे एक ऑर्गॅनिझम किंवा इंडिव्हिज्युअल आपण त्या ठिकाणी त्याला म्हणून इंडिव्हिज्युअल एका पॉप्युलेशन मधून दुसऱ्या पॉप्युलेशन मध्ये जेव्हा जातो तर या ठिकाणी वन इंडिव्हिज्युअल और इंडिव्हिज्युअल्स. ओके, तर त्या ठिकाणी दे मूव फ्रॉम वन पॉप्युलेशन टू अनदर दॅट इज नोन एज द मायग्रेशन. ओके, so human population it is not closed. Okay, but most of the populations they are geographically they are the closed, they are restricted to particular geographical area. Okay, म्हणजे सपोज बरेचसे या ठिकाणी एखादं ॲनिमल्स पाहू आपण तर त्या ठिकाणी ते पर्टिक्युलर जिओग्राफिकल एरियाशी रिस्ट्रिक्टेड असतात, फार रेअर त्यांचं मायग्रेशन होतं. पण ह्युमन बिंग जे आहे तर त्यांचं या ठिकाणी ओपन आहे तर या ठिकाणी ओपन पॉप्युलेशन आहे, दे मायग्रेट फ्रॉम वन पॉप्युलेशन टू अनदर. ओके, so migration it will change the gene frequency by bringing in more copies of an allele already in the population. Okay, so the migration will change gene frequencies. Migration मुळे काय होतं जीन फ्रिक्वेन्सी चेंज होते. ओके, by bringing more copies of an allele. Of an allele, more copies of an allele already in the population. Already in the
population. Okay, or by bringing a new allele that has been arisen by the mutation, or by bringing in a new allele that has arisen by the mutation. ओके, तर मायग्रेशनमुळे काय होतं, तर या ठिकाणी जीन फ्रिक्वेन्सी जे आहे त्या पॉप्युलेशनच्या चेंज होतात. कशामुळे, तर या ठिकाणी न्यू इंडिव्हिज्युअल्स एखाद्या नवीन पॉप्युलेशनमध्ये जर गेले तर त्याच्यातले ॲलिल्स जे आहे त्याचे मोर कॉपीज त्या ठिकाणी येतात जे ऑलरेडी ते ॲलिल त्या पॉप्युलेशनमध्ये असतात, किंवा by bringing in a new allele that has been arisen by the mutation, किंवा जर म्युटेशनमुळे एखादा नवीन allele त्या पॉप्युलेशनमध्ये तयार झाला असेल आणि तो ऑर्गॅनिझम मूव्ह झाला ह्या दुसऱ्या पॉप्युलेशनमध्ये, तर तो जो चेंज झालेला म्युटेशन झालेला तो नवीन allele जो आहे तर तो सुद्धा ह्या पॉप्युलेशनमध्ये इंट्रोड्यूस होतो. ओके, सो मायग्रेशन इट चेंजेस द जीन फ्रिक्वेन्सी. ओके, because the mutation do not occur in every population, migration will be required for that the allele to spread throughout the species. Okay, म्हणजे एखाद्या बरेचसे पॉप्युलेशन असे आहेत की त्यांच्यामध्ये मायग्रेशन होतच नाही. ओके, सो वेन देअर इज मायग्रेशन विल बी सो देअर इज नो मायग्रेशन takes place in that population, so migration will be required for the allele to spread throughout the species. म्हणजे आता सपोज आपण उदाहरणार्थ या ठिकाणी पाहू, या ठिकाणी ऑन दिस ग्लोब देर आर द डिफरंट जिओग्राफिकल एरियाज. ओके, हे वेगवेगळे जिओग्राफिकल एरियाज आहे. आता या ठिकाणी ह्युमन पॉप्युलेशन जे आहे ते हे वेगवेगळ्या ठिकाणी त्या ठिकाणी तयार झालेले. ओके, पण ह्या जे इथंच त्या ठिकाणी ते रेस्ट्रिक्ट न राहता ते जर ह्या इथून ह्या ह्युमन पॉप्युलेशनमध्ये इथून ह्या ह्युमन पॉप्युलेशनमध्ये असं जर त्या ठिकाणी ते मायग्रेट होत राहिले तर त्या ठिकाणी काय होतं की या ठिकाणी तो ॲलिल सर्व पॉप्युलेशनमध्ये त्या ठिकाणी पसरतो आणि त्याच्यामुळे मग या ठिकाणी काय होतं की ते संपूर्ण या ठिकाणी इट इज स्प्रेड, दिस ॲलिल इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द स्पेसिस. ओके, so migration is coupled with the introduction of new allele in the population. This will only occur after the migration. Okay, and successful mating of the individual. म्हणजे या ठिकाणी ते फक्त मायग्रेट होऊन कामाचे नाहीत, तर मायग्रेट झाल्यानंतर सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन जे आहे तर ते सुद्धा त्या ठिकाणी झालं पाहिजे. ओके, सो व्हेन देअर इज देन व्हॉट हॅपन, दिस न्यू allele it may spread throughout the species. Okay, that means after the migration and reproduction, the new allele will spread in a population. Okay, म्हणजे या ठिकाणी त्याच्यामुळे मग ह्या आयसोलेटेड त्या ठिकाणी न राहता त्या ठिकाणी ह्या एकसारखे म्हणजे सगळे त्या ठिकाणी ह्युमन जे आहेत ते ह्युमन सारखेच त्या ठिकाणी दिसतील. काही ह्युमन्स वेगळे, काही ह्युमन्स वेगळे, काही ह्युमन्स वेगळे, म्हणजे या ठिकाणी जॉग्राफिकल एरियानुसार त्या ठिकाणी बरेचसे चेंजेस आहेत. ओके, जसं कलर, शेप, साईज वगैरे, कलर वगैरे बघितला आपण, स्किनचा टाईप जर बघितला, डोळ्यांचा कलर बघितला, तर या ठिकाणी हे चेंजेस आहेत. पण ह्युमन बिंगचा बेसिक पॅटर्न जो आहे तर तो सेम आहे. ओके, त्याचं कारण म्हणजे या ठिकाणी ते मायग्रेशन आणि मायग्रेशनमुळे या ठिकाणी मायग्रेशन आणि रिप्रोडक्शन याच्यामुळे हा जो न्यू ॲनिमल्स असतो तो पॉप्युलेशनमध्ये पसरत जातो. त्याच्यामुळे कुठले या ठिकाणी आयसोलेटेड स्पेसिस तयार न होता त्या ठिकाणी ते जे न्यू चेंजेस आहे तर दे आर स्प्रेड थ्रू आउट द ह्युमन पॉप्युलेशन. ओके, सो the two effects of migration they are increased. There are the two effects of
मायग्रेशनमुळे या ठिकाणी दोन इफेक्ट होतात. तर त्या ठिकाणी कुठले दोन इफेक्ट होतात? एक फर्स्ट टू इन्क्रीज द व्हायबिलिटी विदिन द पॉप्युलेशन. नंबर वन, to increase viability within a population. Within a population. Okay. And second, at the same time, the prevalent population of that species from diverging the extent that it become a new species. Okay. The second, at the same time, it, it prevent it prevent a population of that species from diverging to the extent that it becomes a new species. That it becomes a new species. Okay. So there are two effects of the migration. The first, it increases viability within a population. म्हणजे त्या ठिकाणी जे काही न्यू ॲलिल आहे तर त्याची व्हायबिलिटी किंवा त्याचं जिवंत व्हायबिलिटी म्हणजे काय, त्या ठिकाणी त्याचं सर्वायवल आपण असं म्हणतो. टू इन्क्रीज व्हायबिलिटी विदिन अ पॉप्युलेशन. त्या पॉप्युलेशनमध्ये तो व्हायबल होतो, तो राहतो, जिवंत राहतो, तो वाढतो. आणि दुसरं, त्या ठिकाणी दुसरा इफेक्ट काय होऊ शकतो? टू प्रिव्हेंट अ पॉप्युलेशन ऑफ दॅट स्पेसिस फ्रॉम डायव्हर्जिंग टू द एक्सटेंट दॅट इज बिकम अ न्यू स्पेसिस. त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी काय होतं की एखादं पॉप्युलेशन आहे त्याचा पर्टिक्युलर स्पेसिसचं, तर त्या ठिकाणी ते न्यू स्पेसिस म्हणून त्या ठिकाणी तयार होत नाही. जसं आता आपण या ठिकाणी ह्युमन बिंगचं जर बघितलं, तर आता सपोज इथे या ठिकाणी काही न्यू जेनेटिक एखादा न्यू ॲलिल तयार झाला, तर तो ॲलिल त्या ठिकाणी दुसऱ्या पॉप्युलेशनमध्ये, तिथून तिसऱ्या पॉप्युलेशनमध्ये या ठिकाणी जेव्हा तो स्प्रेड होत जातो. ओके. तर या ठिकाणी मग त्याच्यामुळे काय होतं की सर्व पॉप्युलेशनमध्ये तो जीन किंवा तो ॲलिल जो तो पॉप्युलर होऊन जातो. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, इट प्रिव्हेंट द पॉप्युलेशन ऑफ दॅट स्पेसिस फ्रॉम डायव्हर्जिंग टू द एक्सटेंट. म्हणजे तो इतक्या वेगळ्या पद्धतीने तो डायव्हर्ज होत नाही की त्या ठिकाणी तो न्यू स्पेसिस म्हणून त्या ठिकाणी इव्हॉल्व होईल. म्हणजे माणूस हा मानवाची नवीन स्पेसिस त्या ठिकाणी तयार होणार नाही. ओके. कारण जसं पण एका जिओग्राफिकल एरियावर किंवा एका देशामध्ये एखाद्या याच्यामध्ये ऑर्गॅनिझम्स काही ॲनिमलमध्ये काही चेंजेस झाले, तर ते जे चेंजेस आहे तिथून त्या ठिकाणी जेव्हा मायग्रेशन होईल, तर ते दुसऱ्या देशामध्ये, तर त्या ठिकाणी त्यांच्यामध्ये पण ते तो ॲलिल त्या ठिकाणी येईल. तिथून पुढे पुढच्याही देशामध्ये त्या ठिकाणी ते जसजसे ते रिप्रोडक्शन त्या ठिकाणी होत राहील वेगवेगळ्या कंट्रीजमध्ये लोकांमध्ये, तर त्या ठिकाणी तो ॲलिल पसरत जाईल. त्याच्यामुळं त्या ठिकाणी तो ह्युमन बिंग जे आहे तर ते सारखे राहतील. त्या ठिकाणी ते न्यू स्पेसिस म्हणून त्या ठिकाणी तयार होणार नाही. ओके. So it helps to stabilize the similarities between the population. Okay. It helps to stabilize it helps to stabilize okay the similarities between the population and prevent more isolated population. Stabilize the similarities between population, okay, and prevent more isolated populations. Okay.
So it is the migration. Okay. Then the genetic drift. Last factor, that is the genetic drift. Genetic drift. So genetic variation among allele frequencies of that population, it is due to the random chance. ओके, म्हणजे या ठिकाणी त्याचं जेनेटिक व्हॅरिएशन एखाद्या पॉप्युलेशन मधलं जेनेटिक व्हॅरिएशन या ठिकाणी किंवा ॲलिल फ्रिक्वेन्सीज जे आहे तर या ठिकाणी ते जेनेटिक व्हॅरिएशन अमंग द ॲलिल फ्रिक्वेन्सीज ते कशामुळे होतं? इट इज ड्यू टू द रँडम चान्स. रँडम चान्स म्हणजे रँडम रिप्रोडक्शन. ओके, सो the genetic variation among allele frequencies of that population, it is due to random chance. रँडम चान्स म्हणजे रँडम रिप्रोडक्शन. ओके, म्हणजे एखाद्या पॉप्युलेशन मध्ये जेनेटिक ॲलिल फ्रिक्वेन्सीमध्ये जे जेनेटिक व्हॅरिएशन येतं तर हे कशामुळे येतं? तर या ठिकाणी इट इज ड्यू टू द रँडम रिप्रोडक्शन. ओके, रँडम रिप्रोडक्शन, जेव्हा रँडम रिप्रोडक्शन होतं तेव्हा जेनेटिक व्हॅरिएशन्स जे ते होतात या ठिकाणी ॲलिल फ्रिक्वेन्सीजमध्ये. ओके, ॲलिल फ्रिक्वेन्सीज म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक डॉमिनंट एक रेसिसिव्ह आहे तर या ठिकाणी कालांतराने त्या ठिकाणी बदल होऊन त्या ठिकाणी डॉमिनंट त्या ठिकाणी जसं पॉलिडक्टिली आपण त्या ठिकाणी एक्झाम्पल मागे पाहिलेले. तर पॉलिडक्टिली म्हणजे आता या ठिकाणी पॉलिडक्टिली जे आहे तर ते कसं आहे? डॉमिनंट कॅरेक्टर आणि नॉर्मल 5 फिंगर्स टू द हँड हे काय रेसेसिव्ह कॅरेक्टर आहे. पण तरी जर आज आपण पॉप्युलेशनमध्ये बघितलं तर मॅक्झिमम जे आहे तर ते 5 मोठं असलेले नॉर्मल लोक ज्याला आपण नॉर्मल म्हणतो आता, म्हणजे रेसेसिव्ह कॅरेक्टर आता नॉर्मल झाले आणि पॉलिडक्टिली हे डॉमिनंट कॅरेक्टर आता रेसेसिव्ह झाले. ओके, पण ते रेसेसिव्ह झाले म्हणजे रिअर झाले आणि रेसेसिव्ह कॅरेक्टर हे मोर पॉप्युलर झाले. तर हे काय? तर जीन फ्रिक्वेन्सी त्या ठिकाणी चेंज होते, जेनेटिक व्हॅरिएशन. तर या ठिकाणी इट इज ड्यू टू द रँडम रिप्रोडक्शन. ओके, रँडम रिप्रोडक्शनमुळे त्या ठिकाणी होते. Therefore, the small population would allow for higher chance of sampling error. ओके, त्याच्यामुळे ज्यावेळेस आपण एखादं छोटं सॅम्पल सिलेक्ट करतो तर त्या ठिकाणी किंवा छोटं पॉप्युलेशन जेव्हा आपण स्टडीसाठी घेतो तर त्या ठिकाणी सॅम्पलिंग एरर त्या ठिकाणी जास्त या ठिकाणी आपल्याला येऊ शकतात. The change in allele frequencies as a result it leads to the misinterpretation of the parent generation gene pool. ओके, जीन पूल या ठिकाणी नेमका कसा आहे, त्याच्यामध्ये किती ॲलिल्स आहेत याच्या बाबतीमध्ये मिसइंटरप्रिटेशन त्या ठिकाणी होऊ शकते. ओके, जर आपण स्मॉल पॉप्युलेशन स्टडीसाठी घेतलं तर त्या ठिकाणी अशा प्रकारचे हे मिसइंटरप्रिटेशन होऊ शकते. ओके, तर या ठिकाणी द मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ ॲलिल फ्रिक्वेन्सी इज कॉझिंग अ चेंज इन पॉप्युलेशन इज द इव्होल्युशनरी प्रोसेस. ओके, so I hope you got the points. Thank you very much.